Come, ladies and gentlemen, what you are about to hear and see will leave you frozen, numb, stumped, stupefied, and breathless. Take a look at this. This is from Ukraine 24 TV network owned by the Ukraine oligarch Kemtar. I can't pronounce his name. I don't know. It sounds funny. And this has been presented by the journalist Faruddin Sharaf Mal. The truth will open up your horizon of thought process. Знаю, що як журналіст я маю бути об'єктивним, маю бути виваженим для того, щоб повідомляти вам інформацію з холодним серцем, але направду триматися зараз дуже важко, особливо в такий час. І якраз уже нас на Росії називають нацистами, фашистами і так далі, я дозволю собі зацитувати слова Адольфа Ейхмана, який сказав, що для того, щоб знищити націю, потрібно нищити в першу чергу дітей. Тому що, вбиваючи їхніх батьків, діти виростуть і обов'язково помстяться. Вбиваючи дітей, вони ніколи не виростуть, і нація зникне. Як Збройні сили України не можуть нищити російських дітей, тому що це заборонено правилами війни, і це заборонено різними конвенціями, в тому числі Женевськими. Але я не зі Збройних сил України. І коли мені випаде нагода розправитися з росіянами, я обов'язково це зроблю. Я дотримаюсь, раз ви вже називаєте нацистами, дотримуюсь доктрини Адольфа Ейхмана і зроблю все, що від мене залежить, для того, щоб ні ви, ні ваші діти ніколи не жили на цій землі. Для того, щоб ви відчули, як воно, коли вмирають ні в чому не винні цивільні люди. Для того, щоб ви відчули весь біль і страждання, коли ви говорите: а ми не починали війни, це все Путін, ми не хотіли цієї війни. Ми теж її не хотіли, але тепер ви мусите розуміти, що тут йдеться про перемогу українського народу, а не мир. Нам потрібна перемога. І якщо для цього доведеться вирізати всі ваші сім'ї, я буду одним із перших, хто це зробить. Слава нації! І сподіваємось, що такої нації, як Росія і росіяни, ніколи більше не залишиться на цій землі. Тому що це просто виродки, які засмічують цю землю. І якщо в українців є можливість, що вони зараз в принципі роблять, трощити, різати, вбивати, душити москальноту, я сподіваюся. This fellow, this man, is calling for the genocide of all Russian children. And what is more appalling is the fact that he is able to recite the words of Eichmann, the Nazi perpetrator of the Jewish Holocaust, word by word, even without reading it. And it is so much shocking that we are led to believe that Zelensky is the innocent child and he has no intent of neo-Nazi political interest. And this is terrible. This is exactly the real true image of Zelensky. And this person is calling for genocide on the national television. Can you imagine? And whatever sympathy that these people had because of the war, they have lost it. Because this person is the oracle of the people who are rallying behind him. And to call out for committing a genocide, that itself is a war crime. And we know this guy Eichmann was instrumental in killing the Jews and the Slavs during the World War II. And Adolf Eichmann was single-handedly responsible in killing of 90% of Jews in Poland. And he was one of the main brainchild behind the Holocaust. And still, the Ukraine 24 news channel has the audacity to give an open call out for genocide to be carried out on the Russians. Even Osama bin Laden never said that on any account. Not on one instant did Osama bin Laden, who was basically the Al-Qaeda's terrorist, called for the annihilation of the children of American origin. He never did that. But apparently, what is more shocking is the fact that the mainstream media brushed all of this under the mat. And we are led to believe that Zelensky is the
innocent victim. And I've got nothing else to say. Nothing else to say, because the clip, the picture, the video speaks for itself. Now, the most important question to ask here is, all this time, United States has been aware of this nationalist element, the neo-Nazis in Ukraine, and they are aware of this since the ending of the World War II. And why then they did not interfere? Why then they are portraying a wishy-washy picture of innocence on Zelensky? And why then they are portraying the Azovs and the far right and the neo-Nazis to be the saviors of Ukraine? What is most shocking is that even Israel has been sending weapons to these neo-Nazis. The rights group as well as the human rights activists have petitioned time and again to Israel to stop arming these neo-Nazis, but Israel did not stop it. And most of the Azov battalion's weapons are from Israel. And it is shocking. And all the time you hear people saying, oh, Zelensky is of Jewish origin. He's a Jew. Excuse me. Not everybody who claims Jew is a Jew. And even if at all that is the situation, don't you not have the sense and sensibility of going back to the books of history and recollecting what has happened, what devastation befell, and how the Holocaust and the genocide was perpetrated by these Nazis? And yet why would you want to go on the same road again? So the point what I wish to bring into your notice is that the mainstream has brushed these things under the mat and calling Zelensky and his team to be the innocent who were ravaged. Apparently, ladies and gentlemen, that has not been the case. These guys, these fellows have got the ulterior motive of causing a genocide on Russians and on their children. And this has been outrightly proclaimed by them on the national television. What more proof can there be?